Athebula ukunatha njengabendlenkulu omakhungo nkila novapho noma nontshanga sodibandlela kulo elikhaya lenkcubeko yesintu kwaVusilanga being Wednesday is the 15th of September. uWednesday ke lulo losuku lwamagqabi namaxolo neengcambu, usuku lwamachiza amathambo, yonke nje into kuthiwa iyanyanga. Namhlanje siphethe iyeza uZekane, siphethe iyeza elidume okanye elithandwa ebufaneni, iyeza labafana. Phambi koba singene ke kulo eliyeza uZekane, sifuna ukukhumbuza wena mntu othi ufuna ufunda ngawo amayeza ukuthi isikolo sakwaVusilanga siyaqhuba. Iform is still active, yavala in 15 days time. Number 1. Number 2, wena mntu othi ufuna i-consultation naye ubhele, ikhona le ndawo ufika ucofe kuyo kuwebsite yethu, ikuthathe izokubeka sincokoncokole ngazo ezo zinto ofuna sincokole ngazo, sasizube siyinabisa ke, izawuba yiloo nto imnandi njalo. Masingene kuyo lento ekuthiwa nguZekane. We'll start ke by saying we tried ukukhangela apho kubhalwe khona, apho kuphandwe khona, akukho information ininzi ngaye uZekane. Even i-South African National Biodiversity Institute didn't have much, njengoba siye sirelaye nakuyo njenge-information eseyiphandiwe ngezityalo zalo eli lizwe. It didn't really say much except to say uZekane is one of the least concerns, because kwezi zityalo nemithi there is where they would classify lo mthi kuthiwa uyaphela ehlathini okanye kuthiwa hayi mninzi awupheli. So uZekane ngomnye waloo mithi kanye ezo zityalo ekucaca uba zininzi ehlathini, there are no worries. We got one study sikaSimenyo, Potgieter and others apho bebephande khona amayeza asetyenziswayo kulo area yangapha ngakoLimpopo. Kwafumanisa uba uZekane uyasetyenziswa, uyafumaneka, usetyenziswa. They mentioned 2 things, bathi charms and then bathi constipation. It didn't go far. Kwezinye ke indawo xa ufikayo they only talk about ifamily lena uZekane ayiphathayo. Fumanisa uba kukho nto ingako, ya akukho nto ininzi mntana omhle. Sibhekisa kuwe ke wena mntu othi wenza ibotany okanye i-ethnomedicine, mhlawumbi ufuna isityalo to investigate sesinye sezityalo that you can investigate uZekane, because there is nothing much about esi sityalo kwi-literature. Masingene kuso ke esi sityalo singuZekane. Sithi sisityalo esithandwa ngabafana esi, bayasibiza bathi uZekane, kwezinye ikona bathi uZekani, kodwa nguZekane, N-E, the actual name bathi uManqandi. Those are 2 Zulu names that we all use singabantu abathetha isiNguni, okanye bathi uMboboza. Lilo ke eliyeza, ngesilungu bathi is a small purple broom, kaSisuthu bare lihlokwana latsela. Sisityalo ke endifumanisa ukuba sikhula kwezi ndawo zi-elevated, ezi ndawo zibuphezulwana ngaselwandle, because I have never seen it kulena yethu indawo. I've been looking for it since beginning of this year. Ndicinga mhlawumbi ndingade ndimbone. Ikhona ke into efana naye uZekane kulena i-area yabantu balapha eTsholomanqa. Wena mntu lapha ngakwaSandile, you'll find a lot of esi sityalo sifana noZekane. Ayinguye uZekane, they are lookalikes. Leyo ninayo apho is a grass, while uZekane isityalo sakhona would be more like umbiza if you look at apho iflowers namagqabi aphuma khona. So loo nto ke siyifumana phayana, masingathi nguZekane. uZekane ke the botanical name bathi yiPolygala Hottentotta. Xa itsho njalo yamva uHottentotta is South African, ayifumaneki lula kwamanye amazwe. Even though I read as I was reading kwezi zinto bathi is not endemic in South Africa, but I couldn't find ukuthi kuthiwa isuka phi if is not endemic. And how can it be iHottentotta? How can it botanical name okanye nomenclature include something to do with us if the plant is not ours? Kaloku it should be, linked to loo ndawo isuka kuyo. I'm not saying much about i-origin ke mntana omhle, except mna my gut feeling this is a South African plant. Yenzani ke lento inguZekane? I want to start by saying, if you look at the picture yayo le plant and you follow le channel, you will know, particularly aba bantu abakwi-academy, le group ikhoyo 2 weeks ago we're discussing colors zamayeza, where we discussed ukuthi kukho the following colors zamayeza, and apho sithi khona sometimes you don't use iyeza elithile
for what it does. You use Iyeza because you want to tap into the color yeliyeza in order to energize lamayeza uwasebenzisileyo or to raise the vibration to low color. uZekane, if there's anything esinoyithetha ngaye, look at it. It is purple. What does purple mean if uyazilandela ezi discussions alapha ekhaya namayeza? Upurple mntanomhle, whether is in a candle, in a salt, eyezeni, in a cloth, kulonto iyiyo. Upurple is a color ye royalty. Upurple is a color ye nobility. That is why abefundisi bakudala, if they were not wearing black, they were not wearing red, they would wear purple. Is a color ye power. If we talk about amakhandlela, we've discussed ikhandlela eli purple. Yes, is a color ye power, is a color ye ambition. Underline ambition. Purple lona esithetha ngaye is ikhala ye extravagance, is ikhala ye wisdom, ikhala ye dignity. If you follow lento kuthiwa, what is that study? I don't remember the name of the study, but they use spectroscopy, where they will say the color esi spectrum ikuso is here, and then they give it a vibration by ne number. Purple is a combination, because it's not a primary color, is a combination of two important colors, blue and red. In terms of spectroscopy, blue is on the other end, red is on the other end, not completely end, but they are two opposites. When you combine other colors, you fuse cold and hot. You end up with this color engu purple. That's why iyi color ye independence, iyi color ye mystery, color ye peace, color ye pride. Iyeza ke lisetyenziswa njani? You'd notice ukuthi Iyeza njengoba besesitshila ukuthi liyeza labafana. Abafana basebenzisa amayeza esifana ukwenzela babe attractive kwi opposite side. Remember, upper you fusing the masculine and the feminist in order to fuse those two together, in order to bring those two together. Abafana ke, they want to be attractive kwelcala lingapha by being in the middle. Bona from masculine to feminist ukwenzela ukubana ube appealing, because if you are on the opposite end, yeah, awukho appealing. Get closer ke mntanomhle. Akhona amayeza ekuthiwa ngamayeza abafana, including uZekani, including uRosalina. Interestingly, if you remember when we spoke about uRosalina, sithe in Japan apho Iyeza lisuka khona uRosalina, isimamo mamkhamfura, Iyeza lisetyenziswa esabafana would use it in this country, but lisetyenziswa zii-females in that country for attracting abafana. You see, anything that puts you in the middle, it brings you closer to what you want than ukuba ube kwi-furthest end. uZekane ke lelo yeza labafana that come with the color purple. Interestingly, purple grow from green. We don't want to discuss i-colors ke apha. Sithi abafana benzani ngalo Iyeza? The primary sithi ba-attractor intombi. Questioning njani? Bayalisebenzisa Iyeza kumayeza okuphalaza, kumayeza okuphalaza ugapha, kumayeza okufutha ukugquma to steam. Balisebenzisa kwizigqabo okanye iziphondo, or those small bottles with amayeza befake namanye kanjengabo oRosalina, oZekane, njalo njalo. Maybe when we come back, we'll also talk about uZekane, because it's important ukuthi lamayeza asimila, we tie them together, sesimenzile uRosalina. Baphinde abafana balisebenzise Iyeza kwinto ekuthiwa uhlanga lwentombi, apho umuntu efuna uthandwa zintombi enza into yokuqaphulo or into yokugcaba, dityaniswe ke namanye amayeza kwenziwe uhlanga. I'm not too sure ke mntanomhle, ungezi kum to ask ukuthi does it work. I've never used it. I don't know anyone who's used it, but we know ukuthi abafana bayisebenzisa for that purpose. And anything that is used continuously, it means yabasebenzela abantu bayo. Abantu bayafuna amayeza njengodumba. We've discussed udumba. Whether you believe or not, people continue to purchase udumba, to use udumba, to testify. Zikhona i-groups zabafana kuthiwa men only, imithi yensizwa, ikhona i-group echoyo, bekhona zininzi ezi groups.
kulapho uzawufumana amayeza anjengoZekani and the photos and the discussions and the concoctions ukuthi umfana uyidibanisa nephi ukwenza uba kuphume intoni. Bayaphinda abafana bamsebenzisa uZekani kwizikhafulo, is still under the same thing, babiza intombi. Lilo ke elo yeza ebesiliphethe. We don't want to summarize except to say wena mfana ndini kuthiwa before umsebenzise uZekani uku-attract intombi kuthiwe qala ukhuphe isichitho, khupha isimnyama, khupha umgqwaliso, because kaloku lena yinto yokuba uthandeke. You don't rinse before washing. Siyayiphinda-phinda ke le nto so that abantu bade bayazi bayiqhele. Yonke into ekuthiwa yentlahla ukuthandeka, ilak, doesn't work if you are still dirty. Funeka uqala ukline, xa ugqiba uklina uyisebenzise. Mfana ndini ungabhali lapha ekhaya, ufone lapha ekhaya, we encourage ukuthi ungene kwezi groups zabafana bodwa or men only. I think I'm a member of about 3. It means zininzi, mna I'm aware of only 3. So nam nje ndaqomana mandingene, I will gain something. Kuyadiscusswa ke phayana, one of those groups which I really like, it discusses amayeza. Ithini sifundisana amayeza ngezithombe, something like that, and now is for men only. Join those groups if you want to grow kule journey yokwazi ngamayeza, because ku Facebook there are people who are giving, there are people who are sharing, who are teaching. Abaza kuthatha kule level ukuyo bakubeke kwenye i-level, even though zikhona ke ezinye groups zika Facebook that will, uzawuzibona sowulahleke ngeyona ndlela apho ubona uba apha kusemdudweni wamasele. Join ezi groups zi-credible. Nantso ke into ebesiyiphethe namhlanje ngaye uZekani, iPolygala umthi o-purple. Hamba kuyofunda kwezinye ilento i-topics when we're talking about colors. Learn about i-color, the importance of colors, so that nawe xa uhlanganisa amayeza uwazi amayeza ne-colors, ungadibanisi colors that would repel each other, because when we use amayeza, the essence okanye the emphasis, amayeza are spiritual. So we fuse izinto ezi-spiritual that work together. That is why xa sithetha ngamayeza there are instances apho kufuneka uqale ngeyeza elithile in this concoction okanye kule combination, ungagqibeli ngalo, because i-vibration yalo izawugqumelela ezinye ii-vibrations ongancedakali. Qala ngeli esibase and then you can mix ke ngoku siye. If ikhona i-concoction esibhizi yiyo esithi le you must start with Iyeza, start with Iyeza. There are colors that don't mix. Siyayidiscussa ke loo nto kwiVusilanga Academy. Sibe nazo i-exceptions sithi except eli. Yes, masingangeni kakhulu kuloo nto besiphethe uZekani. Nanko uZekani, hambani ke bafana abakhulu niyozifumanela in a herbal shop near you. Nazi ii-pictures zakhona ukwenzela uba ungathengiselwa into engeyiyo, uthi ndifuna into enje, uhambe uyokwenza kwenzeke mfana ndini. Usibonise neefoto ukuthi nantsi into endize nayo, usinqanda sihamba siyakude nelithambo leKentucky. Camagu.